Dear Bhante, I have another question related to kind of sila related to not receiving money. I think I have kind of seen some kind of some place, some monastery, or at least the supporter like lay people like us have done, like we put money in small money in envelope and put into the bowl of monks, and of course there are a lot of monks and nuns. They kind of don't have a kind of what is that, the what is that, lay people who kind of help the Yes, lay what is attendant, that? Kappiya. Kappiya. Yes, they don't have Kappiya, so kind of they kind of, I have heard some of us like lay people asking a monk about this kind of thing, and then he said that it's a small money, so they thinking about it's a kind of like it's a metta action because they don't have Kappiya, so when they are sick they have in like kind of decayed tooth or kind of flu or something, then they can use that money for kind of medical buying medical or buying necessary things. That's what I heard the explanation, that yeah, it's kind of thinking that he was kind of linked it with the idea that like lay people come from monastery to ask a group of monks for coming to the house so that we can donate doing the, we have that kind of we can offer food. It's the same way that in the monastery, I think they will choose randomly a group of monks to represent the monastery to come to the lay house. So it's the same approach here. But is that, I just wonder, is it like acceptable? No, it's not acceptable at all. I mean, cannot accept money in any form, any way like that. It's not allowed to Okay. do that. So not even like a small money in envelope. We lay people, Yes. we know we shouldn't do that even. Yes, it's not allowed to do that. For the monks, there's a breach of precepts, right? If you breach the precepts, but I would say, right, this is not, I'm not in any form justifying this thing, right? I'm not going to justify the acceptance of money, right? But this rule is called a Panyati Vajjas rule, which means that it's totally prohibited, as we learned in the Pali. It's totally prohibited, but uh, but sometimes this rule from the monk's side can be breached with a wholesome mind. Wholesome mind means that the monks does not know that this person is accepting, offering the money, right? He does not know that is the lay people is offering the money, but the money may be inside in a bag or somewhere it is. And with metta, when the lay person is offering the money, the monk will accept with the other requisites that the lay person is offering, right? And the monk's mind is with metta, right? So in that case, he will breach the precept, but the breach of the precept happens with a wholesome mind, right? So for the rules of the monks, the breach does not always happen with an unwholesome mind, right? Even arahantas can break certain precepts, right? Even with, they don't have a wholesome mind or an unwholesome mind, right? So according to Abhidhamma, they are called functional minds, right? They do not have kusala or akusala. But even with that, for them, if they can mistakenly breach precepts, right? The rule of Vinaya is different, right? So same thing can happen for layperson too, right? They do not know the precepts or anything. They think it's good to give this money to the monk, and they give the money to the monk, and again can be a wholesome karma, right? Sometimes it can be unwholesome. It depends on the mind. And if you know that this is wrong, if the layperson do know that this is wrong, then it's going to be an unwholesome mind, right? It's not always unwholesome. That's what I want to tell. Break down
from the Abhidhamma side, it's not always unwholesome, and this categorization of the mind is very clearly presented in the Vinaya commentaries, right? This rule can be breached by a wholesome mind, unwholesome mind, and even with a functional mind. Functional minds means that happens for the Arhantas too, because they do not know and they accept it, but still the rule is breached, right? Don't make it a practice, right? I'm not justifying this thing by any form, right? But if we strictly say this is unwholesome, then it's wrong. That's what I'm telling. Right. So, but it's kind of if you go to kind of a place, a kind of event, and know in advance, monks know in advance that there are that kind of custom in that culture, specifically in that area, people are likely to have that common belief that we will just give for easily, donating. We donate directly the money. So if so in that case, what monks should do, probably like then they don't join those events, or It's non-negotiable. It's non-negotiable. I mean, these rules are non-negotiable. So right. the monks has to very explicitly say no. This is not allowed. I'm not accepting it. Simple as that. Right. So what happened in those cases where monks doesn't have kappiya, for example? Then or it's more practical if ordained you need to have a kappiya. It's better to deal with these kind of situation. I mean, if there is no Kappiya, there is, I mean, you can say cannot accept money. Simple as that. Right. Simple You as can't. that. They cannot do that, right? I mean, like, yes, now the monks, they need to think that why they ordained, right? Right. So this ordained life is to live a single life, right? I mean, without a second person. The monks are supposed to live like that, right? So Kappiya is having a Kappiya and having somebody to support in the monastery. It's kind of a bonus, right? It's not a requisite, right? So basic for the monks, there are they need to have certain basic requisites, right? The robes and the bowl and etc. And apart from that, I mean, nobody is entitled to offer the monk the Kappiya, right? To provide the service as a Kappiya. So if somebody is expecting, these people should serve me, they should follow me, they should serve me always like that, then it's a wrong expectation from a monk. So it's, I mean, yes, okay, yeah, that's it. Yeah, I got it. Thank you, Bhante. Chị ơi, I think em xin phép em xin phép em dịch không, em quên mất ý. Em dịch xong rồi, nếu mà vâng, xong chị lại hỏi tiếp ạ. Không thì kiểu em bị quên mất tới dài quá. Nếu mà em dịch thiếu cái gì thì chị bổ sung cho em ha. Em tóm lược lại thôi. Nếu mà em thiếu tại cái đoạn cuối em hơi không có nghe cái khúc Kappiya phía sau á, em dịch đoạn đầu rồi chị dịch lại cái đoạn sư nói là vị tăng không nên kỳ vọng là sẽ có Kappiya, thì chị dịch nốt cái đoạn cuối đó giúp em nha. Em quên. So Bhante, may I confirm that you just said that the breach of the precept can be considered with a wholesome mind, but the condition is the monk has to unknowingly that there is money inside the bag. If the monk knows that is money, but if the monk knows that in the envelope there is money, but he is not accepting for himself, he accept with the intention to give the sangha fund or to give a nunnery, it is still not a wholesome mind, right? Not, I mean, it's a breach, right? Even if it's a wholesome mind, it's a breach of precepts. Right? Yes. Yes, okay. Dạ, thì trong câu hỏi của chị á, thì ban đầu là nếu như mà đến một nơi mà cư sĩ để tiền, những cái món tiền nhỏ nhỏ vô trong cái phong bì rồi cúng dường á, thì vị tăng nhận, vị tăng có phạm giới hay là không?
thì ở đây chắc chắn là vị tăng nhận tiền là sẽ phạm giới. Đã thọ nhận tiền bạc là chắc chắn là sẽ phạm giới rồi ạ. Ở đây sư không có bênh vực những vị tăng nhận tiền, và sư không có nói là nhận tiền là đúng, nhưng mà có những cái đôi lúc thì cái việc phạm giới đôi khi nó cũng sẽ đi kèm với những tâm thiện. Tức là cái vị ví dụ như trong trường hợp là vị tăng không hề biết là trong đó có tiền, mà họ cúng tiền, họ để trong túi cùng với những cái vật dụng khác, thì vị tăng không biết và nhận với tâm từ, thì lúc này là vị tăng không hề biết là bên trong có tiền, và vị tăng nhận là với cái tâm từ vị tăng nhận từ cư sĩ, thì cái lúc này thì nhận tiền mà không biết thì cũng vẫn là phạm giới tức là trong đấy có tiền, vị tăng cầm lên là vị tăng vẫn phạm giới, nhưng mà lúc này là cái tâm là tâm thiện chứ không phải tâm bất thiện. Thì ở trong vi diệu pháp thì về tâm thì chia ra ở trong cái phần trên cái góc độ vi diệu pháp thì được chia rất là rõ. Cái tâm ở trong giới luật chia rất là rõ. Có những lúc là giới bị phạm giới nhưng mà với tâm thiện, có những lúc thì phạm giới với tâm bất thiện, và có những lúc thì phạm giới với tâm duy tác. Tức là tâm duy tác ở đây là tâm các vị A-la-hán. Thậm chí là đôi khi các vị A-la-hán họ không biết, họ vô ý nhưng họ vẫn phạm giới, nhưng mà cái tâm của họ là tâm duy tác, và đôi khi thì cũng phạm giới với tâm thiện hoặc là phạm giới với tâm bất thiện. Thì cái điều này cũng đúng với cư sĩ, đúng không ạ? Mặc dù cái việc là cúng tiền cho chư tăng là không đúng, không được phép, nhưng mà đôi khi mình không biết là có cái giới đấy và mình cúng, mình cúng với cái tâm tôn kính thôi, thì mình vẫn có phước, nó vẫn là một cái phước thiện, do là mình không biết. Mặc dù là xét về giới thì nó không có đúng đó. Nhưng ở đây là cái việc này không bao giờ có được nên phổ biến, không bao giờ có được nên phổ cập cái hành vi này tôi ở đây tôi không hề có là bênh vực cái sự nhận tiền, hay là tôi không hề có là cổ súy cho cái việc này đây là sư giải thích theo tâm, là đôi khi sự phạm giới là đi kèm với tâm thiện, sự phạm giới đôi khi đi kèm với tâm bất thiện, và đôi khi là đi kèm cả với tâm duy tác. Trong trường hợp có những lúc là vị tăng không có biết đó. Thế còn câu hỏi tiếp theo của chị là nếu như mà vị tăng đến một nơi mà vị tăng biết rõ là phong tục ở đây là kiểu gì họ cũng cúng tiền cho chư tăng, mà vị tăng không có Kappiya thì vị tăng có nhận không? Thì sư nói là không, vị tăng phải nói rõ luôn. Ở đây không có ngoại lệ đâu ạ, mà vị tăng biết là người ta cúng tiền phải nói rõ luôn là tôi không thọ nhận tiền bạc, là vị tăng phải nói rõ ra là như vậy ạ. Còn về phía vị tăng thì thực ra là vị tăng không có nên có cái kỳ vọng là ai đó phải làm Kappiya cho mình, ai đó phải phục vụ cho mình. Những cái mong muốn như thế này là không chân chính, không có đúng cho một vị tăng. Mời chị Anh Nguyễn bổ sung những cái ý mà em bị miss với. Em nghĩ là chị dịch đúng hết rồi ạ. Thì đã có những cái ý đúng, ý chính là hoàn chỉnh rồi ạ. Dạ, thế còn cái khúc mà không có Kappiya ấy ạ, không có Kappiya thì sư cũng bảo là không có vị sư nào đã ordain, đã thọ giới, đã đi sống đời xuất gia rồi, thì mình có một cái, mình phải nghĩ là mình sẽ sống một mình, nếu không có cái việc mà mình sẽ có cái hy vọng là sẽ có người Kappiya, người hỗ trợ mình nếu mà không có. Hoặc là cái việc mà một cái ngôi chùa mà có Kappiya rồi có người đến để gọi là hỗ trợ, thì đấy là một cái bonus thôi, chứ không phải là cái điều gọi là cái điều cơ bản của việc xuất gia, xuất ly mà. Sư nói vậy ạ. Dạ vâng. Vâng ạ. Khi mà chị hỏi là thế nếu mà trong trường hợp không có Kappiya ở đó thì vị tăng có được nhận tiền không? Thì đây câu trả lời là vị tăng phải nói rõ là tôi không nhận tiền. Vị tăng phải quán chiếu là cái lý do tại sao tôi lại xuất gia. Tôi xuất gia là để sống đời độc cư. Đó. Cho nên đã xuất gia là để sống đời độc cư thì không thể kỳ vọng là lúc nào cũng có Kappiya đi theo mình được. Sẽ có những lúc là không có Kappiya thì vị tăng sẽ phải từ chối thẳng thừng là tôi không thọ nhận tiền bạc. Sadhu, sadhu, sadhu.